Then upper right limb consists of first bone is called upper arm bone is called. It is upper arm bone, humerus. Then forearm contains radius and ulna. Forearm leads to wrist bones. Wrist bones are called carpals. How many, ma'am? Eight carpals. Eight carpals. Carpals leads to metacarpals ఎన్ని? Five metacarpals. Metacarpals leads to phalanges ఎన్ని? 14. Phalanges are 14. Next lower limb contains first thigh bone is called, upper leg bone is called, femur leads to tibia and femula, lower leg, then followed by ankle. Ankle bones are called tarsals leads to metatarsus leads to phalange. Metatarsus any? Five. Tarsals any? Seven. And phalanges or toes any? 14. And the last bone is patella. It is an sesamoid bone. Patella, it is an sesamoid bone. It's also called kneecap. It's also called kneecap. ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి.
Yeah, what is tendon? Do you know what is meant by tendon? Tendon, a connective tissue which connect bone to muscle. What are ligaments? A connective tissue which connects bone to bone are called ligaments. What are fascia? Fascia అంటే ఏంటి? Yeah, sorry everyone. The connective tissue which connects skin with muscles are called fascia. Okay. Then today I'm going to discuss you about the integumentary system. Integumentary system, integumentary system is the largest body organ system. Integumentary system is the largest body organ system and it is composed of skin and skin appendages. Skin and skin appendages. The skin appendages like nails, hair, and glands. Nails, hair, and glands. First one, skin. Skin is the largest organ in the human body. Skin is the largest organ in the human body, and the skin again further divided into. Skin అనేది largest organ in the human body. It is again divided into three layers. The skin again divided into three layers. Those are called epidermis, dermis, subcutaneous tissue or hypodermis. Epidermis, dermis, subcutaneous tissue or hypodermis. These are all the three layers of the skin. Skin అనేది largest organ in the human body. It again divided into three layers. Those are called epidermis, dermis, subcutaneous tissue or hypodermis. Subcutaneous tissue or hypodermis. First, epidermis. What is meant by epidermis? Epidermis is the outermost layer of the skin and it is avascular. Avascular అంటే ఏంటి చెప్పండి? Without without blood vessels or blood vessels. Blood vessels. The blood vessels like arteries, veins and blood capillaries are not present. నేను ఇంకో ఒక దగ్గర చెప్పాను. Cornea is also cornea is also avascular. Cornea కూడా ఏముండదు? Blood vessels ఉండవు. There are no blood vessels on the cornea also. Same likewise, epidermis is the outermost layer of the skin and it is a avascular. What is meant by avascular? Avascular is nothing but without blood vessels. Without blood vessels. The epidermis acts as a barrier, protective barrier against the environment and pathogens. Environment నుంచి pathogens నుంచి బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. And it prevents the water loss from the body. బాడీలో నుంచి వాటర్ లాస్ కాకుండా చూస్తుంది. Epidermis again divided into five layers. This epidermis is divided into five layers. Those are called stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basilae. Basilae is also called germinative one. The epidermis ఎప్పుడైనా చూడండి మీకు జస్ట్ పైన స్కిన్ మీద జస్ట్ ఒక 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 లేయర్ లో ఒక ఎపిడర్మిస్ మీద కట్ అయితే బ్లడ్ రాదు. ఎందుకని? బికాస్ ఎపిడర్మిస్ ఈజ్ అన్ avascular. Avascular అంటే ఏంటి? ఎపిడర్మిస్ ఈజ్ avascular. Avascular అంటే ఏంటి? వితౌట్ బ్లడ్ వెజిల్స్. వితౌట్ బ్లడ్ వెజిల్స్. Epidermis is an avascular. This epidermis has again divided into five layers. Epidermis again divided into five layers. Those are called stratum corneum, stratum lucidium, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basilae. This stratum basilae contain three types of cells. This stratum basilae contain three types of cells. Those are called
keratinocytes, keratinocytes, melanocytes, and Merkel cells. The stratum basilae contain three types of cells. Those are called keratinocytes, melanocytes, and Merkel cells. Okay, first stratum corneum. The outer layer of the epidermis is called as stratum corneum. Stratum corneum is made with dead keratinocytes. అంటే ఇవి చనిపోయిన keratinocytes తోటి మేడ్ అవుతుంది. The stratum corneum is made with flattened dead keratinocytes. Dead keratinocytes. Flattened dead keratinocytes తోటి మేడ్ అవుతుంది. That the layer is called stratum corneum. Stratum corneum. This the stratum lucidium present in the thick areas like palms, thick areas like palms and soles. ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ stratum lucidium? The thick areas like palms and soles దగ్గర ఉంటుంది. Palms and soles. Then leads to stratum granulosum. The stratum granulosum contains the living cells, the flattened cells of the keratinocytes. The flattened cells of the keratinocytes. Even the living cells. Even these are not the dead cells of the keratinocytes. These are all the living cells of the flattened cells of keratinocytes. The next type of cells are called stratum spinosum. The stratum spinosum contains cells of keratinocytes. Cells of ఇది flattened గా ఉండవు. These are called as cells of keratinocytes. The stratum spinosum is contains cells of keratinocytes. Keratinocytes. Then stratum basilae లో ఎన్ని types of cells ఉన్నాయి? There are three types of cells. Those are called keratinocytes, melanocytes, and Merkel cells. Do you know keratinocytes produces the protein? What is the protein produced by keratinocyte? Anyone? Yes, the keratin was a protein which was produced by the keratinocytes, which helps in making of the nails and hair. Nails and hair. That's called protein. Keratin was produced by the మీ hair ని keratin తోటి చేశారు అంటారు. Hair లో keratin లేదు అంటారు. What is meant by keratin? The keratin was produced by the keratinocytes. It is a protein that is present in where? That is present in stratum basilae region. The cells of the stratum basilae contains keratinocytes. These keratinocytes produces the protein keratin. This keratinocytes produces the protein keratin. The keratinocytes produces the protein keratin. Next, melanocytes. The stratum basilae cells also contains melanocytes. The melanocytes produces the pigment called melanin. Do you know melanin? The melanin, the color of the skin, the coloring of yeah, the black color of the skin. The black color of the skin was by the protein, the pigment called melanin. The black color of the skin due to which protects the melanin protects the skin from or body from protects the body from harmful which radiations harmful UV. What is meant by UV? UV అంటే ఏంటి? అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్స్ నుంచి harmful ultraviolet radiations నుంచి it protects the body. The melanin was a pigment which are produced by the melanocytes. The melanin was a pigment which are produced by the melanocytes. The color of the skin depend on the amount of melanin produced by melanocytes. Okay, this melanin which helps in protecting the body from the harmful UV radiations, harmful ultraviolet radiations. Next one, Merkel cells. The next type of cells are called Merkel cells. The Merkel cells which helps in sensation of touch. Sensation of touch. They helps in touch response. They helps in sensation of touch. These are all the cells of which cells? These are all the cells of
Stratum basilae of epidermis. Epidermis is divided into how many types? Stratum, stratum corneum. Stratum corneum ఎక్కడ ఉంటుంది? It is an epidermis is a vascular. It divided into 5 types of cells. First type are called stratum corneum. Stratum corneum అంటే outermost layer of the skin is called as stratum corneum. It made with dead keratinocytes. దేనితో మేడ్ అవుతుంది? Dead keratinocytes తోటి మేడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ stratum lucidium. Stratum lucidium లో థిక్ ఏరియాస్ లైక్ ఎక్కడెక్కడ? The thick areas like where? Palms and palms and soles లో ఉంటాయి. Next is stratum granulosum. Stratum granulosum is made with the flattened cells of keratinocytes. Flattened cells of keratinocytes. Next is stratum spinosum. Stratum spinosum. The stratum spinosum. This stratum spinosum is contains cells of the keratinocytes. Cells of the keratinocytes. Next is stratum basilae. Stratum basilae contains 3 types of cells. What are they? What are they? Stratum basilae contains 3 types of cells. What are they? Keratinocytes. Mm, mm, mm. Keratinocytes, Merkel cells, melanocytes. Keratinocytes produces a protein called, what is the protein? Keratin. Melanocytes produces a pigment called, what is the pigment? Melanin. And Merkel cells produces a helps in touch response. Helps in touch response. Chudandi, the epidermis is regenerated in every 28 days. Every 28 days ki regenerate avutundi. The newly formed cells are present in the inner layer of stratum basilae. The old cells are moving into the upper layer. The old cells are moving into the upper layer. The dead cells are comes into which layer? The dead cells are coming into a layer loki vastayi. The dead keratinocytes ఏ layer లోకి వస్తాయి? Stratum corneum. Stratum corneum. పైకి వచ్చేస్తాయి. The newly formed cells are present in the below region and the newly formed present in the lower region of the stratum basilae, and the old and dead cells are moving into the upside by the stratum corneum. They reaches to the stratum corneum. It regenerates in every 28 days. It regenerates in every 28 days. Stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, stratum basilae. These are all the 5 layers of the epidermis. 5 layers of the epidermis. Is it clear? Is it clear? అర్థమైందా ఎపిడర్మిస్? ఎస్ కదా? చూడండి. Stratum corneum, it is the outermost layer of the skin composed of the dead keratinocytes. They provide the protection and prevent the water loss. Next one, stratum lucidum is present in the thick areas like palms and soles. They are not present in the thin areas. Thin areas లో ఉండవు. Eyelids కానీ stratum lucidum provides the additional protection resistant to abrasions. Abrasion కి resistant వస్తాయి. Next, stratum granulosum. What is stratum granulosum? The layer present below the stratum corneum and it contains layers of keratinocytes. These are all the living cells called flattened layers of keratinocytes. Next, stratum spinosum. Stratum spinosum present between the granulosum and the stratum basilae. It contains cells of keratinocytes. It plays a role in immune response of the skin and it is a crucial role in the epidermis. Contribute the both immune and protection. There is also contain immune cells. T lymphocytes, B lymphocytes are also present in the stratum spinosum. After the stratum spinosum, the last layer is called stratum basilae. It's also called stratum germinativum. Stratum basilae is the deepest layer of the epidermis. The main function of this layer is cell division. The youngest cells are present in this layer. The oldest cells are moves upward. నేను చెప్పాను కదా, the newly formed cells are present in stratum basilae. The dead cells are moving into stratum corneum. Stratum corneum. It contains basal cells. The basilar cells produce 3 types of cells are called. What are the 3 types of cells? 3 types of cells ఏంటి? Keratinocytes, melanocytes, Merkel cells. Melanocytes and Merkel cells. Merkel cells also called tactile cells. Tactile cells. చూడండి, first melanocytes. Keratinocytes. Keratinocytes are produce the protein called keratin, and the keratin acts as structural framework of the skin and skin appendages. Structural framework act అవుతుంది. Next one ఏంటి? The next one are called melanocytes. Melanocytes ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? Pigment melanin. The melanin is responsible for the skin color and helps in protection of body from the harmful ultraviolet radiations. Bodyని harmful ultraviolet UV radiations నుంచి protect చేస్తుంది. The next type of cells are called Merkel cells. The next type of cells are called Merkel cells.
Specialized cells, they help in sensation of touch. It is also called tactile cells or the Merkel cells. Specialization of touch response కి help అవుతుంది. This epidermis is regenerated every 28 days. Every 28 days లో regenerate అయితేనే ఉంటుంది. That's called as epidermis. Is it clear? అర్థమైందా epidermis? Yes. Next. Next one ఏంటి? The second layer. What is the second layer? Dermis. What is the second layer? Dermis. Dermis. It is the dermis is present below the epidermis. Dermis present below the epidermis. Epidermis కంటే కింద ఉంటుంది. And it provides the structural framework of the for the skin. Skin కి structural framework ఇస్తుంది. It contains blood vessels, nerves, hair follicles, and glands. The the dermis contain what the dermis contain? Epidermis is a avascular, but the dermis లో ఏమేమి ఉంది చెప్పండి? బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయి, నర్వ్స్ ఉన్నాయి, హెయిర్ ఫాలికల్స్ అండ్ గ్లాండ్స్. బ్లడ్ వెజల్స్ సప్లై ద న్యూట్రియన్స్ టు ద స్కిన్. ఆక్సిజన్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ సప్లై చేస్తాయి, గ్లూకోజ్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ టు ద స్కిన్. నర్వ్స్ నర్వ్స్ ఏం చేస్తాయి? నర్వ్స్ ఆఫ్ ద డెర్మిస్ ట్రాన్స్మిట్ ద సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ టచ్, పెయిన్, ప్రెషర్, టెంపరేచర్. టచ్ కానీ, పెయిన్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ, టెంపరేచర్ కానీ అన్ని ఎవరికి సెండ్ చేస్తాయి? నర్వ్స్. ఈ సెన్సరీ నర్వ్స్ ఎవరికి సెండ్ చేస్తాయి? స- ఎవరికి? ఎవరికి? బ్రెయిన్ కి బ్రెయిన్ కి సెండ్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్, ఇట్ ఆల్సో కంటైన్ హెయిర్ ఫాలికల్స్. Hair follicle, dermis also called as house of hair follicle. The hair are originating from the hair follicle. Okay, dermis లో ఏమేమి ఉంటాయంటే, in this epidermis అయిపోయిన తర్వాత the region called dermis. In this dermis region, the hair follicles ఉంటాయి, then followed by blood vessels ఉంటాయి. What are the blood vessels? Blood vessels ఏంటి? What are the blood vessels? Do you know or don't know? Nerves ఉంటాయి. Blood vessels, yaar. What are the Yeah, no, blood vessels. I'm asking. Blood vessels. Yes, arteries and veins are called blood vessels. What the arteries function? Arteries ఏం సప్లై చేస్తాయి? The supply ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? హార్ట్ టు బాడీ పార్ట్స్. వీన్స్ ఏం సప్లై చేస్తాయి? డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్. నెక్స్ట్, హెయిర్ ఫాలికల్ అన్నాను. హెయిర్ ఫాలికల్. It's also contain hair follicle. The hair is originating from the hair follicle. Hair follicle నుంచి originate అవుతుంది hair. And it's also contain nerves. It also contain nerves కూడా ఉంటాయి. In the dermis region, below the epidermis ఉంటాయి. In this region ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి? Blood vessels, nerves, hair follicle, and these are called glands. Glands. These are all present in the dermis region. These are all present in the dermis region. Okay, hair follicle. The dermis is called the house of hair follicle. Hair originate from the hair follicle. Hair అనేది hair follicle నుంచి originate అవుతుంది. The hair follicle is present in which region of the skin? Skin. A region. Dermis region. A region. Dermis region. After the hair follicle, glands. There are two types of glands, sebaceous glands and sweat glands. Sebaceous glands and sweat glands. Skin appendages చెప్పేటప్పుడు డీటెయిల్ గా చెప్తాను. Sebaceous glands ఏం సెక్రెట్ చేస్తాయి? Oily substance called sebum. Oily substance called sebum. Sweat glands produces sweat. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? Sweat. Okay, sweat produces. Those are exocrine glands which contain ducts. Okay. Next, subcutaneous tissue is also called hypodermis, present below the dermis region. Subcutaneous tissue is not considered as a true layer. It acts as a energy storage. It serves the site of energy storage and forms the adipose cells. Fat cells ఉంటాయి. Fat tissue. It made with the fat tissue. It acts as a shock absorber by providing crushing and protect the internal organ. ఇప్పుడు మీ హ్యాండ్ మీద ఏదైనా ఒక దెబ్బ కొట్టారు. కొడితే దిస్ షాక్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సెల్స్, ద ఇంటర్నల్ మజిల్ ని డ్యామేజ్ కాకుండా ఈ ఫ్యాట్ సెల్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి.
The cells are called adipose tissue cells, which are present in subcutaneous layer or subcutaneous tissue. This subcutaneous tissue also provide the passageway for the blood vessels and nerves. Blood vessels and nerves. చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముంటాయి బిలో ద డెర్మిస్ రీజన్ లో ఫ్యాట్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి ఫ్యాట్ సెల్స్. ఈ ఫ్యాట్ సెల్స్ దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి? ది సెల్స్ ఆర్ హెల్ప్స్ ఇన్ దేనికి హెల్ప్ అవుతాయి చెప్పండి? షాక్ అబ్జార్ప్షన్. దేనికి? షాక్ అబ్జార్ప్షన్. ఓకే, మన ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ ని డ్యామేజ్ కాకుండా మనకి ఏదైనా దెబ్బ తాకితే షాక్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. దే హెల్ప్స్ ఇన్ షాక్ అబ్జార్ప్షన్. Okay, the intern by protecting the body from the internal organ damage, muscle damage కాకుండా protect చేస్తాయి. This layer is called subcutaneous tissue or hypodermis. It also helps in providing the passageway for the blood vessels and nerves కి passageway ఇలా పైకి రావడానికి passageway provide చేస్తాయి blood vessels nerves కి and blood vessels కి. This is about the subcutaneous tissue. చెప్పండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ ఏంది చెప్పండి? The outer layer of the skin, epidermis. Epidermis ఎన్ని layers divide అయింది? What are they? Very good. Stratum corneum made with dead keratinocytes. Next, stratum lucidium present in thick areas like palms and soles. Next, stratum granulosum contains cells of the keratinocytes. Next, stratum spinosum, okay, contains cells of keratinocytes, living cells. Next, stratum basilae. Basilae contain three types of cells. What are they? Keratinocytes ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? Keratinocytes produces the protein called keratin. Next, melanocytes. Melanocytes ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి? The pigment called melanin. Next, Merkel cells. Merkel cells దేనికి help అవుతాయి? The melanocytes produce the pigment called melanin. Merkel cells helps in sensation of touch. Sensation help అవుతాయి. Next, epidermis తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి? Which layer? Next layer is called dermis. Dermis లో ఏమేమి ఉంటాయి? Blood vessels, nerves, hair follicle and glands. The glands like sebaceous and sweat glands. Next ఏంటి? Subcutaneous tissue or hypodermis. దీంట్లో ఏముంటాయి చెప్పండి? ఎందుకంటే adipose tissue made with adipose tissue అంటే ఫ్యాట్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? ఫ్యాట్ సెల్స్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఏముంటాయి చెప్పండి? దీని కింద ఏముంటుంది? స్కిన్ కింద ఏముంటుంది? నో మ్యామ్, వీఆర్ డన్ విత్ ద స్కిన్. స్కిన్ అయిపోయింది. స్కిన్ కింద ఏముంటుంది? బిలో ద స్కిన్. నో, స్కిన్ వాస్ డన్. బిలో ద స్కిన్ మజిల్ ఉంటుందా? బిలో ద స్కిన్ ఏముంది? మజిల్. ద కనెక్టివ్ టిష్యూ విచ్ కనెక్ట్ స్కిన్ విత్ మజిల్. స్కిన్ విత్ మజిల్ ని కనెక్ట్ చేసే కనెక్టివ్ టిష్యూ ఫ్యాషియా. ఫ్యాషియా ఫ్యాషియా కింద ఫ్యాషియా కింద ఫ్యాషియా కింద ఏముంటుంది? మజిల్. ఫ్యాషియా కింద ఏముంటుంది? మజిల్ ఎన్ని టైప్స్ డివైడ్ అయింది? మజిల్ త్రీ టైప్. వాట్ ఆర్ దే? స్కెలెటల్, స్మూత్ అండ్ కార్డియాక్. స్కెలెటల్ మజిల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు bones. The skeletal muscles which are attached to bones. Smooth muscles. The smooth muscles are present in ekada? Yeah, hollow organs, not the heart. Hollow organs, stomach, urinary bladder, blood vessels, bronchial tubes. Those are all the hollow organs lo unte. Those are called smooth muscles. Next, cardiac muscles. Cardiac muscles are present in heart. Next, muscle kinda emuntundi? Below the muscle. Ligament or tendon.
A connective tissue which connects muscle to bone ఏంటి టెండాన్ కింద బోన్ bone to bone లిగమెంట్ bone to bone లిగమెంట్స్ బోన్ లోపల ఏముంటుంది బోన్ లోపల బోన్ లోపల బోన్ బోన్ bone marrow. What is it called? Bone marrow. The RBC, WBC, the cells are produced in the bone marrow. Okay. From the bone marrow to ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసిందేనా మనం అన్ని డిస్కస్ చేసామా లేదా ఫ్రమ్ ఫస్ట్ మీకు నేను ఇంటే ఫస్ట్ సిస్టమ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏ సిస్టమ్స్ చెప్పాను ఫస్ట్ స్కిన్ అని చెప్పాను స్కిన్ ఈజ్ కాల్డ్ 11 సిస్టమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ తర్వాత ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నాను ఇంటెగ్యుమెంటరీ తర్వాత 11 సిస్టమ్స్ లో ఆఫ్టర్ ఇంటెగ్యుమెంటరీ స్కిన్ తర్వాత ఏముంటుందని చెప్పాను మజిల్ చెప్పాను కదా ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ తర్వాత మస్కులర్ సిస్టమ్ తర్వాత ఐ సెడ్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ బోన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్కెలిటల్ సిస్టమ్ అని చెప్పాను లైక్ వైజ్ we are done with the from epidermis to until the bone marrow ఇవన్నీ చెప్పినామా డిస్కస్ చేసినేనా ఎస్ ఆర్ నో అసలు గుర్తులేవా ఏమి చెప్పండి గుర్తులేవా అంటే మళ్ళీ చెప్తా ఫస్ట్కి వెళ్ళి ఓకేనా ఎపిడర్మిస్ has 5 layers dermis subcutaneous tissue then followed by fascia. What is fascia అంటే ఏంటి చెప్పండి కనెక్ట్స్ దేని కనెక్ట్ చేస్తుంది స్కిన్ with muscle after fascia we have muscles are three types skeletal smooth and cardiac muscles then tendon what is tendon the connective tissue which connects దేన్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది బోన్ టు మజిల్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ లిగమెంట్స్ వాట్ ఆర్ లిగమెంట్స్ కనెక్టివ్ టిష్యూ విచ్ కనెక్ట్స్ బోన్ టు బోన్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అర్థమైందా ఎవ్రీవన్ ఫోర్ ఆఫ్ యూ అర్థమైందా సౌజన్య గారు ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ మ్యామ్ ఎస్ కదా ఎవ్రీవన్ నెక్స్ట్ skin appendages. What are the skin appendages? They're nothing but attaching structures of the skin are called skin appendages. The attaching structures of the skin are called skin appendages. They are hair, nails, glands. Hair, nails, glands are called skin appendages. The first one, hair. Hair is a medical term. Tricho. Tricho is a medical term for the hair. Skin ki medical term ఏంటి చెప్పండి skin medical term dermo or cutaneous. Dermo or cutaneous is a medical term for the skin. Dermo or cutaneous is a medical term for the skin. First one, hair. Hair grows on the most of the body parts except lips and palms and soles. Hair is originating from the hair follicle present on the dermis region. Hair is made with protein called keratin. Ever produces keratin ni? Keratin was produced by keratinocytes. Which cells of the skin? Epidermis. A cells. Epidermis లో ఏ cells? Stratum. Very good. Stratum bacilli cells contains the three types of cells. Those are called keratinocytes, melanocytes, and Merkel cells. The keratinocytes produces the protein called keratin. The keratinocytes produce the protein called keratin. The hair is also helps in sending the sensory information. It contains on the hair follicle region. Hair follicle region ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి hair follicle ఎక్కడ ఉంటుంది హెయిర్ ఫాలికల్ రీజన్ డెర్మిస్ రీజన్ లో ఉంటుంది కదా ఇక్కడ డెర్మిస్ రీజన్ లో ఇక్కడ నర్వ్ ఎండింగ్స్ టచ్ అవుతాయి హెయిర్ కి నర్వ్ ఎండింగ్స్ టచ్ అవుతాయి ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ ఎంటైర్ బాడీలో ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ లిప్స్ పామ్స్ అండ్ సోల్స్ లో ఉండదు ఓకే హెయిర్ హెల్ప్స్ ఇన్ నర్వ్ ఎండింగ్స్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ స్కాల్ప్ ని ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ థర్మో రెగ్యులేషన్ అంటే వాట్ ఇస్ మీన్ బై టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది స్కాల్ప్ మీద ఉంటుంది అండ్ the hair helps in sensation by the
nerve endings on the hair follicle. ఇప్పుడు చూడండి, మీ హెయిర్ ని టచ్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ ద సెన్సరీ ఫీలింగ్, సెన్సేషన్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ మీద ఒకసారి హెయిర్ ని జస్ట్ స్కిన్ ని టచ్ చేయకుండా జస్ట్ హెయిర్ నే టచ్ చేయండి. హెయిర్ ని టచ్ అయితే సంథింగ్ ఈస్ సెన్సరీ ఫీలింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద సెన్సరీ ఫీలింగ్. The sensation of the feeling was connected by the in the dermis region there is an hair follicle. On that hair follicle there is a nerve endings. This nerve endings helps in sending the sensory information ఎక్కడికి సెండ్ చేస్తాయి? నర్వ్స్, బ్రెయిన్. ఈ హెయిర్ ని టచ్ చేస్తే సెన్సేషన్ ఆఫ్ టచ్ తెలుస్తుంది మీకు. కలర్ ఆఫ్ ద హెయిర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హెరిడిటరీ and it is determined by the melanin. The amount of melanin present in the hair shaft. The amount of melanin is present in the hair shaft. The amount of melanin present in the hair shaft. Hair shaft లో ఎంత మెలనిన్ ఉందని దాన్ని బట్టి the color of the hair depend అవుతుంది. This is about the hair. Hair దేనికి వెళ్ళిపోతుంది చెప్పండి? సెన్సేషన్ ఆఫ్ టచ్, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ స్కాల్ప్ తెలుసు కదా, హెడ్. ఓకే, హెయిర్ కింద స్కాల్ప్ ఉంటుంది మన హెడ్ రీజన్ లో, అండ్ థర్మో రెగ్యులేషన్. Next word, nails. The medical term for the nails are called ungo. Ungo is the medical terms for the nails. Nails present in the dorsal distal side of phalanges. Dorsal and A side. What is the dorsal? Back. Distal ante proximal ante towards the body. Distal ante away from the body. Dorsal అంటే బ్యాక్, అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ. బ్యాక్ సైడ్ లో అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ పోతున్నాయి చూడండి. డోర్సల్ డిస్టల్ సైడ్. ఫ్యాలెంజెస్ అంటే వాట్ ఆర్ ఫ్యాలెంజెస్? ఫింగర్స్ ఆర్ టోస్ ని ఫ్యాలెంజెస్ అంట. డోర్సల్ అంటే బ్యాక్ సైడ్, డిస్టల్ అంటే అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ, డోర్సల్ డిస్టల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాలెంజెస్ ఉంటాయి. The nails contain nail matrix cells. The nails contain nail matrix cells. And nails, what is the function of nails ante they protects the nail bed. Nail bed ఉంటుంది below the nails, that is called as nail bed. ఈ nail bed ని protect చేస్తుంది. And it also helps in holding the objects. మీ ఫోన్ ని పట్టుకోవాలన్నా, మీ ల్యాప్టాప్ ని పట్టుకోవాలన్నా, హోల్డ్ చేయడానికి, ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని హోల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. Those are called nails. And it contains the cells called nail matrix cells. Nail matrix cells, they are present in the base of the nail. They are actively dividing cells. They contain white crescent part of the nail, and they are also called as lunula. The white color is the CPC question. Careful with this. మీ nails లో the white crescent portion of the white crescent portion of the నేల్స్ మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. మీరు నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకొని ఉంటే మీకు కనిపించదు, నెయిల్ పాలిష్ పెట్టకపోతే కనిపిస్తుంది చూడండి. ద వైట్ క్రీసెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద నేల్స్. ద వైట్ క్రీసెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద నేల్స్ ఆర్ కాల్డ్, వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? ఏమంటాము? లున్యులా అంటాం. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? లున్యులా. ఇక్కడ యాక్టివ్లీ సెల్ డివైడింగ్ సెల్స్ ఉంటాయి చూడండి. ద వైట్ క్రీసెంట్ పోర్షన్ మీ నేల్స్ లో చూస్తే కనిపిస్తుంది. మీ థంబ్ నెయిల్ తీసుకొని చూడండి. ఇక్కడ ద ఎండింగ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ లో వైట్ క్రీసెంట్ పోర్షన్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ఇట్ కాల్డ్? వైట్ క్రీసెంట్ పోర్షన్ ఏమంటాము? లున్యులా. ఇట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సిపిసికి డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు. వాట్ ఇస్ ద వైట్ క్రీసెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ యువర్ నెయిల్స్ అంటాం. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ లున్యులా. LUNULA. లున్యులా. నెక్స్ట్, గ్లాన్స్. ద స్కిన్ అపెండేజెస్ లో గ్లాన్స్ ఉన్నాయి. గ్లాన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద డెర్మిస్ రీజియన్. There are two types of glands are present, which are called sebaceous glands and sweat glands. Sebaceous glands produces the oily like substance called sebum. ఏం సెక్రెట్ చేస్తుంది? ఆయిలీ లైక్ సబ్స్టెన్స్ sebum ని సెక్రెట్ చేస్తాయి. ఓకే, sebum prevents the skin and hair become the dry and it moistures the hair. Hair moisturization. ఆయిలీ స్కిన్ అంటాం తెలుసా? Do you know? ఆయిలీ స్కిన్ అంటాం కదా. This oily skin was by the amount of sebum produced by the sebaceous glands. The sebaceous glands which helps in producing the sebum, the oily like substance called sebum, which helps in moisturizing of hair moisturization ki help అవుతుంది. Next, sweat glands. The major function of sweat glands is thermoregulation. What is mean by thermoregulation? థర్మోరెగ్యులేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి?
మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ద బాడీ టెంపరేచర్ ని మెయింటైనింగ్ చేయడాన్ని థర్మో రెగ్యులేషన్ అంటారు. ఇట్స్ కాల్డ్ as థర్మో రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ బాడీ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు మీరు రన్నింగ్ చేశారు, ఓకే, చాలా స్పీడ్ గా రన్నింగ్ చేశారు. రన్నింగ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఫస్ట్? ఇది ఆగంలోనే మీకు ఏమొస్తుంది? స్టాప్ అవ్వంలోనే స్వెట్ స్వెట్ రాదా మ్యామ్? ఆయాసం రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వస్తుంది. రన్నింగ్ చేసి చేసి ఫస్ట్ హార్ట్ బీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, హార్ట్ బీట్ తో పాటు రెస్పిరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెస్పిరేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఓకే యూ విల్ గెట్ ఓకే. బట్ స్టాప్ అవ్వగానే ఫస్ట్ మీ బాడీ ఏం రిలీజ్ చేస్తుంది చెప్పండి? స్వెట్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు థ్రెడ్మిల్ మీద ఒక 40 minutes రన్ చేయండి థ్రెడ్మిల్ మీద, యూ విల్ గెట్ ద స్వెట్, యూ విల్ గెట్ ద స్వెట్. స్వెట్ ఎందుకు వస్తుంది? స్వెట్ అంటే ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద బాడీ టెంపరేచర్. స్వెట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత బాడీ విల్ బికేమ్ కూల్. స్వెట్ వచ్చిన తర్వాత బాడీ కూల్ అవుతుంది. ఎందుకని? బికాస్ ద స్వెట్ హెల్ప్స్ ఇన్ థర్మో రెగ్యులేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై థర్మో రెగ్యులేషన్? రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే. ఆఫ్టర్ ద స్వెట్టింగ్, మనం బాడీ స్వెట్టింగ్ అయిన తర్వాత బాడీ విల్ బికేమ్ కూల్. దిస్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ థర్మో రెగ్యులేషన్. ఓకే. ఎందుకని? బాడీ మనం రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మోర్ మెటబాలిజం అవుతున్న బాడీ బికేమ్ హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయిన తర్వాత స్వెట్ వచ్చిన తర్వాత బాడీ విల్ బికేమ్ కూల్. దట్స్ వై ద స్వెట్ ఈస్ హెల్ప్స్ ఇన్ థర్మో రెగ్యులేషన్ ఇట్స్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ ఎక్స్క్రియేషన్. ఎక్స్క్రియేషన్ అని ఏ సిస్టమ్ లో చెప్పాను చెప్పండి? ఇన్ ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్. డు యు నో లింఫాటిక్ సిస్టమ్ లో నేను ఏం చెప్పాను? లింఫ్ నోట్స్ లింఫ్ నోట్స్ ఏం క్యాప్చర్ చేస్తాయని చెప్పాను? యాంటీజెన్స్ ని క్యాప్చర్ చేస్తాయని చెప్పాను. లింఫ్ నోట్స్ క్యాప్చర్ ద యాంటీజెన్స్, లింఫ్ కోన్ క్యాప్చర్ ద యాంటీజెన్స్. దిస్ యాంటీజెన్స్ లైక్ బ్యాక్టీరియా, ద డెడ్ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. దిస్ డెడ్ బ్యాక్టీరియా ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ స్వెట్. ఎక్స్క్రేషన్ కాల్డ్ స్వెట్ ద్వారా వెళ్తుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళి? ద బ్యాడ్ స్మెల్ ఫ్రమ్ ద అండర్ ఆర్మ్స్ అండ్ గ్రోయిన్ రీజియన్. యాక్సిలే అండర్ ఆర్మ్స్ రీజియన్ నుంచి, గ్రోయిన్ రీజియన్ నుంచి బ్యాడ్ స్మెల్ ఎందుకు వస్తుంది అని చెప్పాను? ద ద డెడ్ బ్యాక్టీరియా విత్ స్వెట్, విత్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్వెట్ ద్వారా ద బ్యాడ్ స్మెల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద అండర్ ఆర్మ్స్ అండ్ గ్రోయిన్ రీజియన్. This sweat glands is divided into two types. Those are called apocrine glands and eccrine glands. Apocrine and eccrine. Apocrine sweat glands found majorly in armpits. Armpits is nothing but underarms region. Genital region or nothing but groin region. They excrete the broken bacteria by producing the body odor, smell with the sweat. ఎక్స్క్రియేషన్ కి హెల్ప్ అవుతాయి అండర్ ఆర్మ్స్ రీజన్ లో దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎపోక్రైన్ స్వెట్ గ్లాండ్స్. నెక్స్ట్ ఎక్రైన్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద పామ్ సోల్స్ అండ్ ఫోర్ హెడ్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. దే ప్రొడ్యూస్ ద వాటరీ స్వెట్స్ దట్ హెల్ప్స్ ఇన్ టు రెగ్యులేట్ ద బాడీ టెంపరేచర్ అండ్ ఎక్స్క్రియేట్ ద బాడీ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్. Regulation of body temperature. The regulation of body temperature was done by the this exocrine sweat glands. The apocrine sweat glands, which helps in removing of the dead bacteria by the underarms and groin region. In the underarms and groin region low, the majorly the glands are called which glands? Apocrine. The all over the body ఉండే sweat glands ఏమంటాము? Those are called eccrine sweat glands. Accuracy. This is about the sweat gland. This is about the skin gland. What are the skin appendages? చెప్పండి నాకు. What are the skin appendages? Glands. The glands లో ఏమేమి ఉన్నాయి? Glands. Sebaceous glands. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి? The oily substance called as sebum. Next ఏంటి? Sweat glands. So the sweat glands produces the sweat. They are again divided into two types. What are they? Apocrine and eccrine.
Okay, these are all the skin appendages. Next, diseases of integumentary system are dermatitis. What is dermatitis? Inflammation of infection of skin. Inflammation or infection of skin is called as dermatitis. Next, pruritus. Pruritus is nothing but itching on the skin. Okay, skin duradalu antar kada, that's called as pruritus. English, that's called as condition is called as pruritus, itching on the skin. Okay, next, basal cell carcinoma. Basal cells, which are the inner layer of the epidermis, epidermis carcinoma, the tumor of cancerous tumor. The cancers of skin is called as tumor of skin is called as basal cell carcinoma. Next, cyst. A thick walled closed pouch contains fluid. కొన్నిసార్లు కొన్ని ఫ్లూయిడ్స్ లోపల ఫ్లూయిడ్స్ ఉండి సిస్ట్ ఫామ్ అవుతాయి స్కిన్ మీద. దట్స్ కాల్డ్ as cysts. Next, lesion. Lesion is nothing but area of abnormal growth of tissue anywhere in the body or the area of injury. ఈ టిష్యూ అంటే ఏంటి అంటే ఏరియా ఆఫ్ ఇంజురీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లీజన్, ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లీజన్. నెక్స్ట్, ప్రెషర్ అల్సర్స్. ద ఏరియా ఆఫ్ అబ్నార్మాలిటీ ఆన్ ద స్కిన్ కాజ్డ్ డ్యూ టు ద ప్రొలాంగ్డ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద స్కిన్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ సప్లై. చూడండి, ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక దాని మీద మీరు ఒక వాల్ మీద మీ హ్యాండ్ ని ఒక 10 minutes ఆర్ ఒక 1 hour ఆర్ 2 hours పెట్టాడు. పెడితే ఇక్కడ ఉన్న ఈ వాల్ దగ్గర ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైతే పెట్టారో ఆ ప్లేస్ లో ప్రెషర్ పడుతుంది. ఏం పడుతుంది? ప్రెషర్ పడుతుంది. ఈ ప్రెషర్ పడటం వల్ల ఏం సప్లై కాదు స్కిన్ కి? ఏం సప్లై కాదు? ఏం సప్లై కాదు? బ్లడ్ సప్లై కాదు. డ్యూ టు ద ప్రెషర్ దెర్ ఇస్ నో సప్లై ఆఫ్ బ్లడ్. దెర్ ఇస్ నో సప్లై ఆఫ్ బ్లడ్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ బ్లడ్ విచ్ కాజింగ్ ద అల్సర్. అల్సర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రెషర్ అల్సర్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ప్యారలైజ్డ్ అయిన పర్సన్ కి ఎక్కువసేపు వాళ్ళు బెడ్ మీదే ఉంటారు. వాళ్ళు బెడ్ మీదే ఉండటం వల్ల వాళ్ళ బ్యాక్ లో బ్లడ్ సప్లై ఉండదు. ఇన్ ద బ్యాక్ రీజన్ వాళ్ళకి బ్లడ్ సప్లై ఉండదు. బ్లడ్ సప్లై ఉండక దర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అల్సర్స్. దర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అల్సర్స్. దోస్ అల్సర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రెషర్ అల్సర్స్. ద అల్సర్స్ విచ్ ఆర్ కాజ్డ్ బై ద ప్రెషర్, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రెషర్ అల్సర్స్ అంటాం. నెక్స్ట్, కెరటైటిస్. Keratitis is nothing but inflammation of hair. Kerato is the inflammation of hair. Next, procedures of integumentary system. The first procedure is called destruction. Surgical removal of lesions or tumors with the help of external force. లేజర్ సర్జరీ యూజ్ చేసి, లేజర్స్ యూజ్ చేసి, ఇలా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ యూజ్ చేసి ఏమైనా లీజన్స్ ఫామ్ అయితే రిమూవ్ చేసే దాన్ని డిస్ట్రక్షన్స్ అంటారు. ద సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ లీజన్స్ ఫర్ ద ట్యూమర్స్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ యూజ్ చేసి రిమూవ్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ లేజర్ సర్జరీ. నెక్స్ట్, డెర్మటాటమీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై డెర్మటాటమీ? ఆటమీ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద మెడికల్ టర్మ్ ఆటమీ? Surgical incision on dermato skin. Dermatoplasty, surgical repair of skin. Cutaneography, surgical surgical suturing of what? Skin. It's called as cutaneography. That's it for today. We are done with the integumentary system. We are with now only one system called reproductive system. Monday reproductive system complete చేసి from the Monday onwards, on the Tuesday onwards, we are going to deal with the ICD. Okay, maximum from next week నుంచి maximum absent కాకుండా ట్రై చేయండి. ఓకే, absent అయితే అవ్వకండి. బట్ ఒక 2 weeks ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి 2 weeks, దానిలో 2 weeks మాత్రం absent కాకుండా చూసుకోండి. ఓకేనా? యా, ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే యూ కెన్ టెల్ దెమ్, డోంట్ absent అని కూడా. దిస్ అబౌట్ ద integumentary system. ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ integumentary system? మీరు ఎందుకు చార్ట్స్ రాయట్లేదు యార్? మీ బ్యాచ్ యార్ అసలు చార్ట్సే రాయట్లేదు. నేను చెప్తున్నా కూడా రాయట్లేదు. వై లైక్ దిస్? నిన్న కూడా సేమ్. ప్లీజ్ డూ ఇట్ టుడే. చార్ట్స్ రాయండి, ఓకేనా? యా, బోత్. ఐ నీడ్ ద బోత్ మస్కోస్కెల్టల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటెగ్మెంట్. మీకు ఎక్కువ గుర్తుంటుంది ఇంటర్వ్యూ దగ్గరికి వెళ్తే. మీరు
మీకు ఏ చార్ట్ రాసారో ఇదంతా నేను చెప్పిన సిస్టమ్ అంతా నేను చెప్పలేరు మీరు ఒక 5 మినిట్స్ లో. జస్ట్ స్కిన్ అంటే స్కిన్ లేయర్స్, స్కిన్ అపెండేజెస్ అట్లీస్ట్ అవైనా తెలిసి ఉండాలి. దట్స్ వై అందుకే చెప్తున్నాను. అండ్ ద సిపిటి చెప్పేటప్పుడు కూడా అనాటమీ వాజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అనాటమీ అండ్ మెడికల్ టెర్మినాలజీ వాజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇప్పుడు చార్ట్స్ రాయగలిగితేనే దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ ఈజీ. ఇప్పుడు సిపిటి చెప్పేటప్పుడు ఈజీగా గుర్తుంటాయి. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద ఆర్గన్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ప్లీజ్ రైట్ ద చార్ట్స్. ఓకే, హ్యాపీ వీకెండ్ టు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. అరే, ఏంటిలా సస్పెండ్ అయింది? ఆ సస్పెండ్ అయింది మ్యాచ్.